నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్లో హైటెక్స్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఇండోమ్యాక్ ఇండస్ట్రీ మెషిన్ టూల్ ఎగ్జిబిషన్ 5వ ఎడిషన్కు విచ్చేసినటువంటి ఎగ్జిబిటర్స్కు, ప్రెస్ మీడియా మిత్రులకు మరియు పారిశ్రామికవేత్తలకు, ట్రేడర్స్, సప్లయర్స్ అందరికీ ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు అందరికీ తెలుసు, హైదరాబాద్ ఇది ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఉన్నది ఇండస్ట్రీస్కు మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 2014 తర్వాత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మనం ఎప్పుడు చూడని విధంగా జరుగుతుంది. అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు వేరియస్ ప్రాంతాల నుంచి, రాష్ట్రాల నుంచి, విదేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో ఇక్కడ నడుస్తున్నటువంటి చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమలు, ముఖ్యంగా MSME ఇండస్ట్రీస్, మేజర్ ఇండస్ట్రీ, మీడియం ఇండస్ట్రీస్ అందరికీ కూడా ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్స్ను ఎగ్జిబిటర్స్ వీటి ఎగ్జిబిట్ చేసుకొని వారు మార్కెట్ చేసుకోవడానికి ఇది B2B ప్లాట్ఫామ్ చాలా గొప్పగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఈ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరి పరిశ్రమలను ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చి, యూజర్స్ను ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి, సప్లయర్స్ అందరినీ కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వారి యొక్క బిజినెస్ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి, అట్లాగే బిజినెస్ను పెంచుకోవడానికి అందరికీ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది మ్యూచువల్గా. Myself Manish Sinha from IndoMach exhibitions, and here it is to organize the 5th year industrial exhibition in Hyderabad. We have started a journey from 2022 in Hyderabad, and this is the 5th year edition in Hitex exhibition center. Okay, we are having more than 100 companies from all the industries like CNC machine tools, gear, switch gears, compressors, and all those material handling equipments which are used in the industries of Hyderabad. The Expo is just the meeting point of the manufacturer, dealer, manufacturer and traders in this one roof. Okay, and we are organizing this type of industrial exhibition in 4 states right now. We have exhibition in Bhubaneswar, we have exhibition in Jharkhand and Maharashtra also in Nagpur. Okay, and hope this exhibition will be beneficial to the industrialists of Hyderabad. Thank you.